Ավարտվեց Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի երկրորդ նիստը. The second EU-Armenia PPC session is over, dear colleagues. Կոմիտեի համանախագահողները ես եւ Տիկին Կալուրանդը ընդունեցինք համատեղ հայտարարություն, որը շուտով կհրապարակվի. Co-chairs of the committee have joint statement that will be published very soon. Ունեցանք շատ կարևոր քննարկում Հայաստանում բարեփոխումների վերաբերյալ եւ տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության վերաբերյալ, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոնտեքստում նաեւ. We had a very important discussions about reforms in the region as well as peace and stability in the region, including, of course, the Nagorno-Karabakh topic. Դուք նաեւ հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ ամբողջ հանդիպման բովանդակությանը համապատասխան տեսաձայնագրությունից. You will also have an opportunity to learn about this meeting from the video that will be available. Բայց ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջը Տիկին Մարինա Կալուրանդին իր շատ հստակ տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար շատ կարևոր հարցերում շատ հստակ անկողմնակալ եւ միանշանակ դիրքորոշում արտահայտելու համար. But I would like also to thank my colleague Ms. Kalurand for her very straightforward position about the region, about the realities, and for expressing her position very clearly. Straightforward, unequivocal, and just. Անհերքելի, անկեղծ, ազնիվ խոսքերի համար. Հաջորդ կոմիտեի նիստը տեղի կունենա մյուս տարի, արդեն մենք կհյուրընկալվենք Բրյուսելում. The next committee meeting will take place next year. We will be hosted in Brussels. Մինչ այդ մենք կշարունակենք բնականաբար մեր աշխատանքը այլ ձևաչափերում, online եւ offline. Before then, we will continue our work in other formats, be it online or offline. Իսկ մնացած բովանդակության, ինչպես ասացիք, ծանոթանաք հայտարարության տեքստում եւ նիստի արձանագրություններից. For the remaining of the content, you will learn from the text of the statement and from the minutes of today's meeting. Thank you very much. Փոխանցում եմ Տիկին Կալուրանդին. I would like to pass the floor to Ms. Kalurand. Thank you, Mr. Igoyan. Thank you, Arman. It's a pleasure to be in Yerevan. My friends already know that I was last time here 40 years ago, 40. I missed it a lot, and I would like to thank Armenian side for hosting us, for sharing Armenian hospitality, and also for providing an excellent program, which gave us the chance to talk to the officials, to the members of parliament, to the members of civil society. So these were 3 days full of work and full of meetings, and I'm very grateful for that. Yes, sorry. Շնորհակալություն խոսքերից փոխանցելու համար, պարոն Եղոյան, պարոն Արման, շնորհակալություն հյուրընկալության համար, շնորհակալություն հրաշալի ծրագիր կազմելու համար. Ես այստեղ եմ, եթե չեմ սխալվում, 14 տարի առաջ եւ շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել. Ես կարևորագույն հանդիպումներ ունեցա պաշտոնյաների հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ 40 տարի առաջ. 40 տարի առաջ, հազար ներողություն. It was very important to have our meeting today because we haven't had PPC meetings now for a couple of years because of the pandemic. That's why Այսօրվա հանդիպումը շատ կարևոր էր, որովհետև մենք երկար ժամանակ ԵՄ-Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի հանդիպումներ չենք ունեցել համավարակով պայմանավորված. Today's meeting took place on a day which is full of joy and full of sadness. Այսօրվա հանդիպումը կայացավ մի օր, որը լի է ուրախությամբ, նաև տխրությամբ. Today my country, Estonia, celebrates its Independence Day. Այսօր իմ երկիրը Էստոնիան նշում է իր անկախության տոնը. So I was proud
to see my grandkids raise Estonian flag. I was proud to see on internet how the celebrations were going on in Tallinn. I was proud to celebrate Independence Day here in Yerevan, and I was proud to be a citizen of an independent, free, democratic state. Ես հպարտ էի, որ իմ թորները բարձրացնում էին Էստոնիայի դրոշը, հպարտ էի նշել Էստոնիայի անկախությունը, հպարտ էի նշել այս օրը այստեղ, եւ ես հպարտ եմ լինել քաղաքացի ազատ անկախ երկրի։ At the same time, we woke up today to a news that war broke in Ukraine. While we were discussing our relations, Kiev and other cities of Ukraine were bombed. Սակայն մենք նաև այսօր արթնացանք այնպիսի լուրերով, որ Ուկրաինայում պատերազմ է սկսվել, եւ մենք այս քննարկումներն ենք ունենում Կիևը եւ Ուկրաինայի այլ քաղաքներ ռմբակոծության են ենթարկվում։ There is no excuse, and there can't be no pretext for this cruel, inhuman violation of international law, violation of United Nations Charter, violation of the principles, Helsinki Principles of 1975 that were agreed on non-interference into domestic affairs of other states, of non-changing the borders of independent states by force or by a threat of force. I was also following the discussions in the Security Council of the United Nations that are happening just now. Չկա ոչ մի փորձեմ ես երկար նախադասություն թարգմանել, չկա ոչ մի արդարացում այն ինչ կատարվում է, չկա ոչ մի արդարացում այս միջազգային նորմերի, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի խարտիայի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում Հելսինկի 1975 թվականի համաձայնագրերի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում ներքին այլ երկրի ներքին գործերում չմիջամտելու սկզբունքի խախտման համար, սահմանների փոփոխությունը ուժով չանելու, այսպես ասած, սկզբունքի խախտման համար կամ ուժով սպառնալիքի համար չկա ոչ մի արդարացում։ Ես նաև հետևում էի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներին։ The military attacks in Ukraine are not changing only Ukraine. They're changing security in Europe, and they're changing security globally. And that's why they need to respond. And I'm proud that I belong to the EU and I belong to NATO, organizations and allies that are very strict and very decisive in condemnation of the war and in support to Ukrainian independent state within its borders. Սա չի փոխում միայն Ուկրաինան, սա փոխում է նաև Եվրոպայի անվտանգության իրավիճակը, սա փոխում է գլոբալ համաշխարհային անվտանգության իրավիճակը։ Ես հպարտ եմ լինել Եվրոմիության, ես հպարտ եմ լինել ՆԱՏՕ-ի, պատկանել ՆԱՏՕ-ին, ՆԱՏՕ-ի անդամ, կառույցներ, որոնք դատապարտում են պատերազմը, դատապարտում են ագրեսիան, եւ մենք պետք է արձագանքենք։ Your country was at war recently. Ձեր երկիրը նույնպես վերջերս պատերազմական իրավիճակում էր։ So I think that your people understand better than others that war is never solution. Ուստի ես կարծում եմ, որ ձեր ժողովուրդը շատ լավ հասկանում են, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ։ And that's why I'm looking today at all Eastern Partnership countries. I'm looking today also at Armenia to stand by Ukraine, to show support and to say war is never solution. The sentence that I used to say since the war broke out in Nagorno-Karabakh and which I'm repeating constantly in Armenia, in Brussels, when talking to Azerbaijanis. Ուստի ես դիմում եմ եւ արևելյան գործընկերության բոլոր երկրներին դիմում եմ Հայաստանին, որպեսզի կանգնեն Ուկրաինայի կողքին եւ ասեն, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ, սա այն է, ինչ ես կրկնել եմ այն ժամանակ, երբ որ պատերազմ էր Հայաստանում, սա այն է, ինչ ես կրկնում եմ Բրյուսելում, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ։ Եվ դա ասում եմ ադրբեջանցիներին նաեւ։ Ընդ ասակել եմ։
Thank you, Armand. You're good. No, because it was a very important part. But I would also like to say a couple of words about our talks today, and I'm sure that Ambassador will also share a couple of comments during the press conference. At least she was said that she's willing to do that. Guys, take advantage of that she's ready to talk. Ես մի քանի խոսքեր կասեմ մեր այսօրվա քննարկումների մասին, սակայն դեսպանը նույնպես պատրաստակամություն է հայտնել հարցազրույց տալ, օգտվեք այդ առիթից, քանի նա պատրաստ է, օգտվեք այդ առիթից նրան նույնպես հարցեր տալ։ This meeting was the first meeting we had in Armenian Parliamentary Assembly since the SIPA comprehensive and enhanced partnership agreement entered into force a year ago. Սա առաջին հանդիպումն էր Հայաստանի խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում այն ժամանակից ի վեր, երբ Հայաստան Եվրոմիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը մեկ տարի առաջ ուժի մեջ մտավ։ We recognize the achievements. We recognize the democratic reforms that Armenia has been doing, and we see also from international data that Armenia is doing very well in democratic reforms, but also in economic reforms, on doing business in this country, and has become one of the leaders among the Eastern Partnership countries. Մենք ճանաչում ենք ձեր ձեռքբերումները, բարեփոխումները, որոնք կատարվում են ժողովրդավարության ճանապարհին, մենք ընդունում ենք, որ Հայաստանը այսօրվա դրությամբ առաջատարներից է դարձել, տարածաշրջանում I'm proud that the agreement on common aviation area entered into force, and I'm proud that my country was the first one to ratify it. Ես հպարտ եմ, որ ընդհանուր ավիացիայի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել, եւ ես հպարտ եմ, որ իմ երկիրը առաջինն էր, որ այն ռատիֆիկացրեց։ We discussed the situation in Nagorno-Karabakh, and I reiterated what I have said before, what European Parliament, what other EU institutions have said before. War is never a solution, despite of what Azerbaijan says unilaterally. The only solution can come through peaceful negotiations under the auspices of the Minsk co-chairs. Մենք խոսեցինք Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին, ես կրկնեցի այն, ինչ ասել ենք Եվրոխորհրդարանում, Եվրոմիության այլ կառույցների կողմից, պատերազմը երբեք լուծում չէ, անկախ նրանից թե ինչ կասի Ադրբեջանը միակողմանի, պատերազմը երբեք լուծում չէ, այն պետք է լինի բանակցությունների, լուծումը պետք է լինի բանակցությունների արդյունք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այսպես ասած, հովանու ներքո։ We once again underline the importance of return of prisoners of war, of Armenian citizens being detained in Azerbaijan, and we will continue repeating it until the last Armenian citizen is back to Armenia. Մենք ընդգծեցինք նաև կարևորությունը, որ վերադարձվեն ռազմագերիները, Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր կալանավայրերում են Ադրբեջանում, մենք շարունակենք սա կրկնել, մինչև վերջին Հայաստանի քաղաքացին չվերադարձվի Հայաստան։ Detained persons and human beings can't be bargaining chips, and that's why the decision by Armenia to give the maps to Azerbaijan was a step that we commend. Ռազմագերիները կամ առհասարակ մարդկային կյանքը չի կարող առևտրի առարկա դառնալ, հետևաբար մենք ողջունում ենք Հայաստանի քայլը տրամադրել քարտեզները Ադրբեջանին։ We discussed cultural heritage, we discussed protection of cultural heritage, and hope that finally UNESCO can go on the ground, as has been promised by Azerbaijanis now for more than a year. We also discussed how progress can be achieved in talks between Armenia and Azerbaijan, and we hope that important steps are deblocking communications, railroads, small pragmatic steps that bring sides together, that help to increase respect and trust, which is lacking today in the relations between Armenia and Azerbaijan. Մենք խոսեցինք նաև
մշակութային ժառանգության մասին եւ հուսով ենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը կկարողանա մեկնել տարածաշրջան, մի խոստում, որը մեզ արդեն տվել են 1 տարուց ավել, հուսով ենք, որ նրանք կկարողանան այցելել տարածաշրջան, նաև մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարող ենք հասնել առաջ խաղացման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում, խոսեցինք կոմունիկացիաների ապաշրջանափակման մասին, երկաթգծի մասին եւ այն քայլերի մասին, որոնք կարող են այն քայլերը, որոնք կարող են քայլ առ քայլ բերել լուծումների, We commented also on negotiations with Turkey. We see that Turkish airlines are flying to Yerevan, which is the first step, next steps to follow, and I wish all the success to the delegations who are meeting today in Vienna. And to conclude, մենք նաև խոսեցինք Թուրքիայի հետ բանակցությունների մասին, արդեն թուրքական ավիաընկերությունները թռնում են Երևան, սա հաջորդ քայլերն են եւ մենք ամենայն հաջողություն ենք մաղթում պատվիրակությունների հանդիպման ու քննարկումներին այսօր Վիեննայում. And to conclude, I would like once more to say that Armenia is an important partner to the European Union, that we stand by Armenia and we support all democratic reforms of Armenia. We are ready to cooperate as closely as you are ready, and here all the European institutions, Parliament, Commission, External Action Services and Council stand united. So once again, thank you for hosting us. It was a real pleasure to be in Yerevan. And by the way, Estonia will be represented in Eurovision Song Festival by an Armenian singer who resides in Estonia, who is our Armenian Stefan. So vote for Estonia. Thank you. Եվ իհարկե ցանկանամ ասել, որ մենք մեզ համար Հայաստանը շարունակում է մնալ կարևոր գործընկեր Եվրոմիության համար, Եվրոմիությունը կշարունակի իր աջակցությունը Հայաստանին, այդ թվում նաև ժողովրդավարության ճանապարհին բարեփոխումների գործընթացում մենք պատրաստ ենք ձեզ աջակցել այնքան, ինչքան դուք եք պատրաստ եւ բոլոր մեր Եվրոմիության եվրոպական կառույցները այս հարցում միասնական են։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում հյուրընկալության համար եւ վերջում կցանկանամ ասեմ, որ Եվրատեսիլում Էստոնիան կներկայացնի ազգությամբ հայ երգիչ Ստեֆանը, այնպես որ քվեարկեք Ստեֆանի օգտին։ His name is Stefan Ayrapetyyan. Նրա անունն է Ստեֆան Այրապետյան։ Հարգելի լրագրողներ, քանի որ ժամանակը սուղ է, խնդրում եմ հարցերը շատ կարճ, խնդրեմ սկսեք։ My question is the following. You mentioned about Ukraine and that you call Armenia to stand by Ukraine. And do you expect Armenia to make statements condemning Russian actions? Who is Armenia's strategic partner? And if we do not do such a statement of condemning, what will be the reaction of EU? Thank you for the question. I will not go into internal politics of Armenia. It's the decision of your government, it's the decision of your prime minister, of foreign minister and other institutions, what and how they say. I can only urge to stand by Ukraine and support Ukraine. But everything else is in the hands of your government, of your people, because in the end, even people can support. In Tallinn, there were marches. In Tallinn, we were taking photos with Ukrainian flags. So there are different ways of support. And I can only say that my nation, EU and NATO, are today with Ukraine more and stronger than ever before. And also I would like to say that on Monday we adopted Euronest Parliamentary Assembly Bureau Declaration on the situation in Ukraine, where we expressed our support
to Ukrainian sovereignty, independence, and territorial integrity. Of course, today the situation is different, but I'd like to say that yes, we made also a statement on Tuesday. Ես չեմ միջամտի Հայաստանի ներքին հարցերին, հա, սակայն դա ձեր կառավարության որոշելիքն է, գործն է, ինչ կանել, եւ ինչպես կանել, ես միայն կարող եմ կոչ անել, կանգնել Ուկրաինայի կողքին, աջակցել Ուկրաինային, ճիշտ է ամեն բան ձեր ձեռքերում է, սակայն նույնիսկ մարդիկ կարող են իրենց աջակցությունը հայտնել, օրինակ Էստոնիայում մարդիկ քայլարշավ էին կատարում Ուկրաինայի դրոշով, եւ ես պետք է միայն ասեմ, որ Եվրամիությունը կանգնած է Ուկրաինայի կողքին, իսկ երկուշաբթի օրը Եվրոնեստի հանդիպումների շրջանակներում բյուրոյի հայտարարություն է ընդունվել, որով մենք աջակցել ենք Ուկրաինայի ինքնավարությանն ու անկախությանը։ Ես ցանկանում եմ, որ դա նույնպես նշեմ։ You mentioned that EU will always support democracy in Armenia, but currently things are happening in Armenia, including political persecutions, and the question is why EU is not responding, and another question is the EU delegation in Armenia or NGOs that cooperate and work with EU, are they reporting to you what is happening in Armenia? Yes, when I said that we appreciate very much the democratic reforms that Armenia has undertaken already, it doesn't mean the situation is perfect. There is no perfect country in the world. And we discussed today, I discussed with your Prime Minister, with your Foreign Minister, also critical issues. Constitutional reform, judiciary reform, law on the violent speech. I'm sorry if I used the wrong term. Criminalization of severe offense. Criminalization of severe offense. So we discussed all these questions also. Do we have adequate information? I would say yes, because even during these meetings, I'm a social democrat in the European Parliament. So I had meeting with my sister party, which is ARF, in the Armenian Parliament in opposition. Ambassador organized an excellent opportunity to have an exchange with civil society representatives. We're receiving from embassy excellent reviews on a daily basis what's happening in Armenia. So I think that we are pretty well informed, and I also think we are not silent when we have to voice critical things. Because as I've said before, we are here as friends. We are not here to teach or mentor. And I come from Estonia, from a country that has undergone all these reforms. Nobody believed in 91 that we can be members of EU or NATO. We became. Nobody believed in 91 that we can be as prosperous as we are today. We are. It means that it's very much the will of the nation, the will of the people to decide the future. And if needed, yes, we continue being critical. We will speak on behalf of minorities. I had meetings with women organizations. I had meetings with LGBTI community. Yes, we will be critical also on these topics if needed. But I would like to say that we also are objective and we praise the positive steps and the positive reforms that Armenia has taken. Երբ ես ասացի, որ գնահատում եմ այն ժողովրդավարական բարեփոխումները, որոնք կատարվում են Հայաստանում, այո, մենք դա գնահատում ենք, սակայն ամեն բան կատարյալ չէ, աշխարհում կատարյալ երկրներ չկան, մենք ունեցել ենք հանդիպումներ եւ քննարկումներ վարչապետի հետ, արտաքին գործերի նախարարության նախարարի հետ, խոսել ենք սահմանադրական բարեփոխումների մասին,
արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների մասին, անձնական վիրավորանքի քրեականացման թեմայով ենք խոսել, եւ այո, մենք լավ տեղեկատվություն ստանում ենք, ամեն օր Հայաստանում Եվրոպատվիրակությունը մեզ տեղեկատվություն տրամադրում է շատ լավ որակի, մենք նաեւ հանդիպել ենք, կարողացել ենք հանդիպել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, մենք նաեւ հանդիպել ենք Դաշնակցություն կուսակցության հետ եւ մենք լուրջ չենք, մենք այստեղ ենք որպես ընկերներ, մենք այստեղ չենք որպեսզի ձեզ ինչ-որ բան սովորեցնել, այլ այստեղ ենք որպես ընկերներ, եւ ես ինքս Էստոնիայից եմ եւ 1991 թվականին ոչ ոք չէր կարող հավատալ, որ Էստոնիան կդառնա Եվրամիության անդամ, ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսքան կբարգավաճի, սակայն մենք այսօր անդամ ենք եւ բարգավաճել ենք Եվ մենք իհարկե կբարձրաձայնենք այն հարցերի մասին, այն խնդիրների մասին, եթե կարիք լինի, այդ թվում նաև կխոսենք փոքրամասնությունների մասին, սակայն մենք նաև անաչառ ենք եւ մենք նաև պետք է ընդունենք այն առաջխաղացումը, որը կա։ And I'll just add that we raised all these questions yesterday with Prime Minister, and we also agreed to share the best practices. Because we have similar laws in the EU countries, we're happy to share the best practices, and Prime Minister said that he will look into the best practices. So we're working on that. Եվ նաև ավելացնեմ, որ մենք երեք հանդիպեցինք վարչապետի հետ, մենք նրան ասացինք, խոստացանք, որ կուղարկենք լավագույն փորձը մեր երկրների, մենք նմանատիպ օրենքներ նույնպես ունենք, եւ վարչապետը խոստացավ, որ ինքը հաշվի կառնի, կդիտարկի մեր լավագույն փորձը։ First of all, I would like to congratulate you for the Independence Day of your country, and the people of Artsakh also deserve independence, and already in 2020 you were saying that they deserve long-lasting independence, and also they have the right. And also they deserve independence, and they also have the right for self-determination, and don't you think that will bring to peace? Well, thank you for the question. I'm a former diplomat, yeah? I'm a former Estonian foreign minister. I believe in diplomacy. I believe that all people have the right to live in peace and prosperity. And I believe that sustainable peace and prosperity can only be achieved by negotiations, by talking to each other and agreeing on how to continue. Շնորհակալություն հարցի համար, ես ինքս նախկին դիվանագետ եմ, նախկին արտաքին գործերի նախարարն եմ Էստոնիայի, եւ ես հավատում եմ դիվանագիտությանը, եւ ես հավատում եմ, որ բոլորն ունեն իրավունք խաղաղության եւ բարգավաճման, եւ դրան միայն կարելի է հասնել դիվանագիտության միջոցով։ I'm sorry for each and every life lost. Ես իսկապես ցավում եմ յուրաքանչյուր կյանքի համար, որը կորցվել է։ I am sorry for all the sufferings that families are undergoing, even these at the moment. I'm sorry for that. But as I said, ես ցավում եմ բոլոր ընտանիքների տառապանքների համար, նույնիսկ այսօր, որոնց միջոցով նրանք անցնում են։ But as I said, I believe in the negotiations under the auspices of the Minsk co-chairmanship. I believe that under that framework, sustainable peace can be negotiated, and it will mean also life in peace and prosperity for all people in Nagorno-Karabakh. Եվ ես ասացի, որ ես հավատում եմ կայուն խաղաղությանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ միայն այդ ժամանակ կարող ենք հասնել կայուն խաղաղության եւ խաղաղ կյանքի, բոլոր մարդկանց համար։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, այսքանով ավարտենք։ Thank you very much, this much. Thank you.
Thank you so